thetailanguage.com. I'm Dan Harville. How to say work in Thai. Tom ngan, 2 syllables, same thing, 2 flat tones. ทำงาน 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 คุณทำงานประเภทไหน Tom ngan means work. Tom ngan actually breaks right here. Tom, and then you start the second part with ngan. So that means to do, Tom, and ngan means work. But your actual work, like what type of work as in a noun, it would be Tom ngan. thetailanguage.com, where you can get a 14-phrase free PDF. All right? Cool. Onward.